হ্যালো এভরিওয়ান, এই ভিডিওতে আমরা দেখব একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার কিভাবে ড্র করতে হয়। আমরা প্রথমে এটা টপ ভিউতে ড্র করব। আমাদের এটার সাইজ হলো 6 ফিট 6 ফিট এবং হাইট হলো 5 ফিট। আমরা প্রথমে লাইন কভার নিব। এখানে ডিসটেন্স 6 ফিট, তারপর হাইট হলো আমাদের 6 ফিট, এদিকে আমাদের 6 ফিট। নিচে আমরা এটা ক্লোজ করে দিলে দিয়ে এন্টার দিব। এখন আমরা অফসেট কভার নিব 10 ইঞ্চি, 10 দিয়ে আমরা এন্টার দিব। এদিকে 10, সব ভিতরে আমরা 10 দিব। 5 ইঞ্চি আমাদের এখানে ব্রিক হল হবে আর 5 ইঞ্চি আমাদের R.C.C ঢালা হবে। আমরা এখন ট্রিম কভার নেব, টিআর ডাবল এন্টার যেমন মাঝখানের এই লাইনগুলা ট্রিম করে দিব। এখন আমরা হ্যাশ কমান্ড নিব, এইচ দিয়ে এন্টার। যে আমরা এখানে আমরা এই হ্যাশটা নিব, নিয়ে আমরা এটা ক্লিক করব। আমরা কালার আছে না এটা নান করে দিই। এখন এটা আমাদের টপ ভিউ। এখন আমাদের এটা সেকশন ড্র করব। আমরা এটা একটু মিডল নিয়ে যাব মুভ কমান্ডের সাথে এন্টার। এখন আমরা এটা সেকশন ড্র করব। আমরা যদি এই বরাবর কাটি তাহলে এটা সেকশন ড্র করব। সেকশন ড্র করে আমরা রেইনফোর্সমেন্ট দেখাবো। আমরা এখন এক্সেল কমান্ড নিব, এটা কনস্ট্রাকশন লাইন দিয়ে আমরা এখান থেকে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট করে আমরা এখানে দুইটা ক্লিক করে এখন আমরা লাইন কমান্ড নিব। এখান থেকে নিয়ে আমরা ট্রিম কমান্ড নিয়ে এই কনস্ট্রাকশন লাইনটা আমরা ডিলিট করে দেবো। এটা সিলেক্ট করে দেন এন্টার। এখন আমরা অফসেট কমান্ড নিব 3 ইঞ্চি, এটা আমাদের সোলিং। তারপর আমাদের এর উপরে 3 ইঞ্চি সিসি ঢালাই দিব। তারপর 3 ইঞ্চি আমাদের তারপর 6 ইঞ্চি আমাদের এটার বটম স্ল্যাব ঢালা হবে। এবার সাইডে আমরা এখান থেকে আমরা 5 ইঞ্চি আমাদের গাঁথনির কাজ হবে আর 5 ইঞ্চি আমাদের R.C.C ঢালা হবে। এখানেও সেম 5 ইঞ্চি আমাদের গাঁথনি, 5 ইঞ্চি আমাদের R.C.C ঢালাই। আমি এন্টার দিব। আবার আমরা অফসেট কমান্ড নিব। অফসেট হলো আমাদের এটা হাইট হবে 5 ফিট। তাহলে এইখান থেকে আমাদের এটার হাইট 5 ফিট, 5 ফিটের উপরে আমাদের স্ল্যাব ঢালা হবে, সেটার হাইট আমাদের 5 ইঞ্চি। যেমন এন্টার দেব। এখন আবার ট্রিম কমান্ড নিয়ে এটা সিলেক্ট করব, করে আমরা এন্টার দেব। উপরের অংশগুলো ট্রিম করে দিলাম। এখন আমাদের রডের সেকশনটা ড্র করে দেখাবো। তার আগে আমরা এগুলো ট্রিম করে দিই, টিআর ডাবল এন্টার।
এখন আমরা রেইনফোর্সমেন্ট ড্র করব। এখন অফসেট নিব আমরা 2 ইঞ্চি। এখন আমরা এটা রেইনফোর্সমেন্ট ড্র করব। আমরা লেয়ার থেকে এখানে রডটা রেইনফোর্সমেন্টটা সিলেক্ট করে দিলাম। যে আমরা অফসেট কমান্ড নেব, অফসেট ডিসটেন্স নেব 1.5 ইঞ্চি। আমরা সেম এখান থেকে 1.5 ইঞ্চি নেব, এখান থেকে সরি এইখান থেকে 1.5 ইঞ্চি নেব, এদিক থেকে আমরা 1.5 ইঞ্চি নেব, এপাশ থেকেও 1.5 ইঞ্চি নেব। এন্টার দিব। এগুলো সব আমরা এখান থেকে লেয়ারে দিয়ে দেবো এগুলো। এখন এগুলো আমরা জয়েন করে দিব ফিলেট কমান্ড নিয়ে। আমরা এটা সিলেক্ট করব, দেন এটা সিলেক্ট করব, দেন আমরা এই এটা সিলেক্ট করব, এটা সিলেক্ট করব। একইভাবে এটা সিলেক্ট করব। এখন আমরা ডু নট কমান্ড নিব। আমরা ড্র থেকে ডু নট, যে আমরা ইনসাইড ডায়ামিটার 0, আউটসাইড ডায়ামিটার 0.4 দিয়ে আমরা এন্টার দিব।